So A and B ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் இல்லையா, தி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏ, அதுவும் இந்த பில வந்து எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கோ அது ரெண்டும் சேமா இருந்தாலே போதும். We can multiply B matrices. Let us consider an example. Let me clear this. This is 2 cross 3, 2 cross 2 matrix. Yeah, either 2 cross 2, and this is 2 cross 2. Correct? Now, the number of columns, the number of columns should be equal to number of rows, both the inner numbers. The inner numbers are equal to the matrix. We can multiply that matrix. For example, for the A, let us add another column. For A1 or matrix that is equal to 1, 2, minus 1, 0, 3, 2. Now there is another matrix called B1. So yeah, now the B1, 3 rows. The inner column, the first element is always rows. So now the 3 rows. Minus 2, 3, 0, 4, 1, minus 1, 2, 3, 1. A1 on order is 2 rows, 3 columns. 2 cross 3. This B1 on order is 3 rows and 3 columns. 3 cross 3. Both are different matrices of different sizes. However, we can multiply this simply because the inner numbers are same. The inner numbers and the 3 and the number of columns in A is equal to number of rows in B. For every element in A, there is a respective element in B. Adanale we are able to multiply and add the corresponding elements. However, say there is another matrix A2 which is equal to 1, 2, 0, 3. Okay, this is a 2 cross 2 matrix. B2 under 3, 0, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0. This is a 3 cross 3 matrix. We cannot multiply these two. Either and no cannot be multiplied. There are just 2 columns. However, there are 3 rows here. There is an extra row. In the extra row, elements corresponding value in there is no column here. So we cannot match these elements. We cannot match these elements in A2. Adanaல we cannot multiply A2 and B2. Similarly, இதுல ஒரு ரோ கம்மியா இருந்து இதுல ஒரு காலம் அதிகமா இருந்ததுனாக்க we cannot multiply. அதையும் பாப்போமா? That is A3 0 1 2 0 3 4 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. And there is another B3 0 1 4 2. இப்படி இருந்தாலும் we cannot multiply. ஏன்னாக்க there is one column here extra, but there is no row here. Correct? There is no row here. There is a row missing. There is no row here. So we cannot substitute 0. 0 substitute பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்பேஸ்ல அந்த டிமென்ஷன்ல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது we cannot substitute 0. அதனால we cannot multiply these two. அப்ப புரியுதா? ஆனா அடிஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா we need to have 2 matrices of same order. 2 cross 2 cross 2 தான் இருக்கணும். 3 cross 3 3 cross 3 தான் இருக்கணும். ஆனா மல்டிப்ளிகேஷன்ல மேட்ரிக்ஸ் A ஓட நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் B ஓட நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் ஈக்குவலா இருந்தா we can multiply that matrix. Okay? Now let us consider another example. இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே, A1 B1 எடுத்துப்போமே. Let me rub this off. It's more easy. Okay? Now let A1 B1 be called as C1. C1 is equal to A1 times B1. This is equal to 1 2 3 minus 1 0 2 multiplied by B1 minus 2 3 0 4 1 minus 1 2 3 1.
Matrix multiplication போது இந்த மாதிரி எழுதுறது கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக தான் இருக்கும். பட் ஐ சஜஸ்ட் தட் யூ ஃபாலோ திஸ் மெத்தட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா யூ ஒன்ட் ஃபால்டர் எனி பிளேஸ். எங்கெங்கே உங்களுக்கு எந்த ஸ்டெப்பில் மிஸ் ஆகுது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். Let us drag this here. Okay. Now C1 is equal to first row multiplied by first column. Correct? Let me do C11. C11 is equal to 1 times minus 2. Correct? Plus 2 times 4 plus 3 times 2. Correct? 3 times 2. This whole row multiplied by this whole column. Yes or no? Now what is that equal to? 1 times minus 2 is minus 2 plus 2 times 4 is 8 plus 3 times 2 is 6. And this is equal to minus 2 plus 8 is 6 plus 6 is 12. So C11 is 12. Now let us find out C12. 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 First row, second column. இதே ரோவை இந்த காலத்தோட மல்டிப்ளை பண்ணும். Okay? That is C12. C12 is this one. Right? What is C12? Again, 1 times 3 plus 2 times 1 plus 3 times 3. That is equal to 3 plus 2 plus 9. This is equal to 3 plus 2 is 5. 5 plus 9 is 14. So C12 is 14. Okay. Now there's another thing. C13. C13 another. This one is C13. This friend here is C13. What is C13? C13 is 1 times 0 plus 2 times minus 1 plus, okay, 3 times 1. What is that equal to? 1 times 0 is 0 minus 2 times minus 1 is minus 2 plus 3 times 1 is 3. Now 3 minus 2 is 1. So C13 is 1. So we have found out the first row values. Now we second row and then papa. Let us scroll down a bit. C21. Second row, first column. Second row, first column. Okay. Minus 1 times minus 2 plus 0 times 4 plus 2 times 2. Minus to minus plus 2 times 1 is 2 plus 0 plus 4. And that is equal to 2 plus 0 is 2 plus 4 is 6. C21 and a 6. What is C22? C22 minus 1 times 3 plus 0 times 1 plus 2 times 3. That is equal to minus 3 plus 0 plus 6. And that is equal to 6 minus 3 is 3. This is C22. Right? What is C33 last? Let us put it here. Let us have C33 here. C33 and C33 is minus 1 times 0 plus 0 times minus 1 plus 2 times 1. Now these both cancels out. And that is equal to 2. C33 is 2. Now, I'm sorry, this is T23. The thing, you have to be a little careful. C23.
Okay. Now what is our resultant matrix? C1. C1 matrix another. C11. What is C11? 12. C12. 14. C13. 1. C21. 6. C22. 3. And C23. 2. What is the order of this matrix? 2 rows, 3 columns. புரிஞ்சுச்சா?